Hello everyone, let me introduce myself. My name's Amdayan Panyalai and you can call me Yan and you can call me Sir. I am one of the lecturers at Faculty of Economics at Trisakti English Center. I hope to see you sometime here and enjoy the training for TOEFL preparation, IELTS and so on. See you soon. Welcome back to our channel. If you are preparing for the TOEFL exam, you are in the right place. In today's lesson, we're going to be focusing on a very important skill in TOEFL, which is listening. And the topic we're going to cover today in listening is titling Choosing the Correct Synonym. You know what? Understanding synonym is one of the most important and crucial things that you need to master in TOEFL listening section, because you know what, very often test takers hear words or phrases in the conversation or in the audio that are similar in meaning to what is written in the answer options or the answer choices. So being able to recognize this synonym can help you and can make differences as well between choosing the correct answer and missing the options. So whether you are just starting, preparing your journey or looking to improve your skills in listening, this video is definitely going to help you to improve your understanding much better regarding how to choose the right synonym when you answer questions in listening sections. And that's one of the topics that we are going to be covering in this video. Okay, let's dive into it. Right, class? We have just learned that synonym is very important, and it's one of the most crucial and important things that you need to be familiar with, especially in listening. Yeah, specifically in section A, which is short dialogue or short conversations. Now, in the next few seconds, you're going to listen to 10 pieces of conversations or dialogues between two people. And the second person is going to use certain word, which is actually the key word in the conversation. And following the conversation are 4 options that you have to select or pick out. Which option is the same or similar in meaning to the keyword mentioned by the second speaker? Are you ready? Right. Now let's begin with the first dialogue or the first conversation. Number 1. I'm not sure we can finish the project on time. We might need an extension. Well, we can always request one if we're falling behind. What is the synonym for extension as used in the conversation? A. Completion. B. Postponement. C. Modification. D. Confirmation. Now, extension in this context refers to a delay or additional time, which is best described by the synonym postponement. So the answer is B. To delay and to postpone are 2 different words that are synonymous. I mean, they have similar in meanings. Right, now let's go on to the second one, the second dialogue. Do you think we should change our meeting time to the afternoon? Well, that might work better, but I'll need to check with the team first. Which word is closest in meaning to the word work in the context of this conversation? A. Move. B. Function. C. Operate. D. Suit. Very good. In this conversation, the word work refers to something that fits or is convenient, making suit the correct synonym. I hope
you made the correct answers for this. So suit and work here refers to the same thing. Now let's go on to the next conversation or the next dialogue. Number 3. I just got a new laptop and it's incredibly fast. That's great. I'm glad to hear it's performing well. Which word is closest in meaning to performing at this conversation? A. Struggling. B. Operating. C. Improving. D. Managing. Now, the word performing refers to how the laptop is functioning. So, the word or the option B, operating, is the one that is closest in meaning to the word performing. They are synonymous. Right, now let's go on to dialogue 4. Dialogue 4. Did you hear the new policy they're implementing in the company? Yes, it seems like it'll be a significant change for everyone. Which word is a synonym for significant in this context? A. Unimportant. B. Noteworthy. C. Routine. D. Tiny. The word significant means important or noteworthy, which is the correct synonym in this context. So the answer is B, noteworthy. Now let's move on to dialogue 5. Dialogue 5. We need to be cautious about spending too much on marketing. I agree. Let's be careful and monitor our expenses closely. Which word is closest in meaning to monitor as used in this conversation? A. Observe. B. Reduce. C. Calculate. D. Ignore. The word monitor in this context refers to observing or watching something closely. So, observe is the best synonym. So what do you think? I hope that so far you have made a great progress with this exercise. Now let's go on to the next one. Dialogue 6. Can you help me out with organizing the event this weekend? Sure, I'll assist with the setup and coordinate the volunteers. Which word is a synonym for coordinate in the conversations? A. Lead. B. Plan. C. Manage. D. Support. What do you think? Well, the word coordinate refers to the activities of organizing or managing the event. So, manage is the closest synonym to coordinate. So the answer is manage. Right, now let's go on to dialogue 7. Dialogue 7. I don't think the new software is very efficient. It takes too long to load. Yes, it's definitely slower than we expected. What is the closest synonym to efficient in the conversation? A. Productive. B. Slow. D. Quick. C. Quick. And D. Effective. Well, from the conversation, the word efficient means working in a productive and effective manner. So, productive is the option that best completes or that is closest
in meaning to the word efficient. Now, let's move on to Dialogue 7. Dialogue 7. Have you considered submitting the proposal earlier than the deadline? Yes, I think we should submit it ahead of time to avoid any issues. Which word is closest in meaning to ahead in this conversation? A. Before. B. After. C. On. D. Beyond. The word ahead in this context means before, as in submitting the proposal before the deadline. So, the best answer to this question is before. Right. Now go on to the next question, the next dialogue, number 9. Do you think the budget will be sufficient to cover all the costs? Well, we might need to allocate more funds to make sure everything is covered. What is the closest synonym for sufficient in the conversation? A. Excessive. B. Inadequate. C. Ample. D. Insufficient. Sufficient means enough, and ample is the synonym that means more than enough or adequate. So, the best option, the best answer to this question is C, ample. And last, dialogue 10. Would you like me to review the contract before we sign it? Yes, that would be helpful. We should double check everything. Which word is closest in meaning to review in this context? A. Analyze. B. Approve. C. Ignore. D. Present. The option review in this context means to examine or to analyze the contract. So, analyze is the correct synonym. So, the answer is analyze. A. Right, class. You've just practiced short dialogue on the topic choosing with synonyms. There are 20 pieces of short conversations that you have just practiced, and now it's time for us to find out the answers of the exercise that they have just done. Now let's begin with the first dialogue. We've encountered a few issues with the system update. That's understandable given how complicated the new software is. Kita bisa lihat di sini bahwa orang pertama mengatakan bahwa mereka menghadapi beberapa isu berkaitan dengan update sistem tersebut. Ya. Dan orang kedua menjawab bahwa keadaan ini adalah satu yang bisa dipahami, mengingat betapa kompleks dan rumitnya sistem baru tersebut, ya, software baru tersebut. Ya. Jadi kata complicated di sini sinonim dengan kata kompleks, ya. Karena itu jawabannya adalah bravo, ya. Yes, the update was quite complex, so issues are expected. Ya. Oke. Sekarang yang kedua. Ya, dialog kedua. I think the marketing strategy needs to be revised before we launch the campaign, ya. Orang pertama mengatakan atau berpendapat bahwa strategi pemasaran harus diperbaiki, ya. Sebelum mereka mulai meluncurkan kampanye baru tentang produk baru mereka, kemungkinan. Sementara orang kedua menjawab, agreed, we should refine our approach to make it more effective. Ya. Orang kedua setuju bahwa mereka harus merefine pendekatan mereka untuk membuat kampanye mereka lebih efektif. Ya. Kata refine di sini, ya, menunjukkan bahwa orang kedua setuju dengan pendapat atau statement yang dinyatakan oleh orang pertama, ya, agar marketing mereka lebih efektif. Dan itu jawaban yang tepat adalah bravo, ya. Mereka ingin menyempurnakan strategi pemasaran mereka untuk memastikan bahwa strategi tersebut
berhasil. Ya. Sekarang kita lanjutkan ke dialog ketiga. Di dialog ketiga, have you checked the project's progress with the last meeting? Ya. Orang pertama mengecek, ingin tahu apakah orang kedua sudah mengecek progres atau kemajuan proyek yang sedang dikerjakannya sejak pertemuan yang terakhir. Ya. Orang kedua menjawab, yes, we've made significant progress and we're almost on schedule. Ya. Dia mengatakan bahwa mereka sudah membuat kemajuan yang signifikan, ya, dan masih tetap sesuai dengan jadwal waktunya. Kata signifikan di sini, ya, adalah sesuatu yang bermakna penting atau lebih dari sekedar lumayan. Karena itu kata signifikan sinonim dengan kata substantial. Ya. Karena itu jawabannya adalah bravo. Ya, there has been substantial progress. Ya. Kita lanjutkan ke nomor 4. The client has requested some changes to the design that we submitted. Orang pertama mengatakan bahwa klien mereka meminta beberapa perubahan terkait desain yang sudah mereka serahkan. Orang kedua menjawab, we can adapt the design to meet the expectations, but it'll take some time. Orang kedua mengatakan bahwa mereka bisa saja melakukan adaptasi desain sesuai dengan yang diminta oleh klien, tapi tentunya akan membutuhkan waktu untuk hal tersebut. Ya, kata adapt di sini, adapt the design, ya, sinonim dengan kata mengadaptasi atau merevisi dan mengimplementasikan atau melaksanakan program tersebut. Ya, jadi jawaban yang benar adalah jawaban sesuai yang merupakan sinonim dari kata adapt tadi adalah revise and implement the necessary changes. Ya, jadi opsi B atau bravo adalah opsi yang paling tepat. Ya. Nomor 5, di dialog ini orang pertama bertanya, how do you think the team is handling the current workload? Dia ingin mengetahui bagaimana tim ini menangani beban pekerjaan yang ada saat ini. Orang kedua menjawab, they've been managing the workload well, but we might need additional help. Orang kedua menjawab bahwa sebegitu jauh, progresnya cukup bagus, ya. Beban kerja yang ditangani bisa dihandle, tetapi kelihatannya mereka butuh bantuan tambahan, ya. Nah, kata managing atau menangani workload yang demikian besar sinonim dengan kata performing, ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. The team has been performing well. Ini sinonim dengan kata managing the workload, ya. Lanjutkan ke nomor 6. Orang pertama bertanya, do you think we can finalize the proposal by the end of the week? Orang pertama ingin tahu apakah mungkin menyelesaikan proposal ini selambat-lambatnya di akhir minggu. Orang kedua menjawab, it might be difficult, but we can accelerate the process to try to meet the deadline. Orang kedua mengatakan bahwa mungkin agak sulit, tapi mereka akan mencoba mempercepat proses tersebut agar bisa memenuhi tenggat waktu tersebut. Ya, kata accelerate atau mempercepat di sini sinonim dengan kata speed up. Ya, karena itu pilihan C, we should speed up the work adalah jawaban yang paling tepat. Ya. To speed up, to accelerate. Lanjutkan ke nomor 7. Orang pertama berkata, the conference was quite disorganized this year, don't you think so? Orang pertama mengatakan bahwa konferensi kali ini atau tahun ini agak sedikit berantakan, ya. Dan orang kedua mengatakan bahwa yes, it seemed that the schedule was not well structured, leading to confusion. Orang kedua setuju bahwa memang schedule-nya tidak direncanakan dengan baik, sehingga menyebabkan berbagai kebingungan. Kata well structured di sini, ya, tentunya sinonim dengan better organized, ya, dipersiapkan atau diorganisasi dengan baik. Karena itu jawaban B atau bravo adalah pilihan yang paling tepat. Lanjutkan ke nomor 8. Orang pertama ya bertanya, do you think we should increase the budget for next year? Apakah perlu meningkatkan budget untuk tahun depan?
atau kuartal depan? Orang kedua menjawab, yes, we'll need to allocate more funds for the marketing department to expand its reach. Orang kedua setuju bahwa mereka perlu mengalokasikan dana tambahan untuk departemen pemasaran, ya. Karena itu kata allocate, ya, kata allocate sinonim dengan kata cover additional expenses, ya, membutuhkan biaya tambahan, ya. To allocate the budget, ya, sama dengan to adjust the budget in order to cover additional expenses, ya. Jadi jawaban bravo adalah pilihan yang paling tepat. Berikutnya kita lanjutkan ke nomor 9. Are we on track with the project timeline? A bertanya apakah mereka masih sesuai dengan jadwal waktunya atau tertinggal di belakang, ya. Orang kedua menjawab, actually we've had some setbacks. Ya. Orang kedua menjawab bahwa sebenarnya mereka agak tertinggal, ya. But we can still recover and meet the deadline. Tapi ia menegaskan bahwa mereka masih bisa memenuhi tenggat waktu tersebut walaupun saat ini mereka tertinggal, ya. Nah, kata recover atau memenuhi kembali tenggat waktu tadi, ya, itu sinonim dengan to catch up and meet the deadline, ya. Kata to recover sama dengan to catch up, ya, and meet the deadlines. Karena itu jawaban C pilihan yang paling tepat. Sekarang nomor 10. Should I follow up with the vendor about the missing parts? Ya. Orang pertama bertanya apakah mereka perlu menindaklanjutin, ya, bertemu dengan vendor tentang beberapa bagian-bagian yang belum lengkap, ya. The speaker, orang kedua menjawab, yes, you should contact them and ensure that they deliver the items by tomorrow. Orang kedua menyarankan agar orang pertama segera mengontak suppliers tadi dan memastikan agar barang-barang itu bisa segera dikirim paling lambat besok, ya. Kata contact, ya, contact itu sama dengan get in touch, ya, menghubungi. Karena itu jawaban yang paling tepat adalah bravo, ya, get in touch. Sekarang nomor 11. I'm not sure if this new design meets all the client's requirements. Orang pertama tidak yakin apakah desain yang sudah mereka serahkan itu sesuai dengan permintaan klien, ya. Orang kedua menjawab, perhaps we should revisit the guidelines to ensure that we have covered everything. Kata revisit, mengunjungi kembali, di sini bermakna mengecek ulang, ya, syarat-syarat yang diminta oleh klien dan mengecek apakah yang mereka kerjakan sudah sesuai dengan persyaratan tersebut, ya. Jadi kata revisit di sini sinonim dengan kata recheck, ya, mengecek ulang. Nomor 12. Do you think we'll need additional training for the new system? Menurut kamu kita butuh nggak latihan tambahan untuk sistem yang baru ini? Orang kedua menjawab, yes, it's necessary to provide some training. Orang kedua setuju bahwa memang sangat diperlukan, sangat penting untuk memberikan pelatihan sehingga semua orang bisa mengikuti sistem baru yang ada, ya. Jadi kata necessary, ya, perlu, itu sinonim dengan kata essential, ya. Jadi kata essential, necessary adalah sinonim, ya, sangat perlu, sangat dibutuhkan. Karena itu jawabannya adalah bravo, ya. Lanjutkan ke nomor 13. The new product launch has been delayed, ya. Launching atau peluncuran produk baru ini agak terlambat. That's unfortunate, sayang sekali. But we can still reschedule the launch for next month. Tapi mereka bisa melakukan penjadwalan ulang di bulan depan, ya. Nah, kata reschedule atau penjadwalan ulang itu sinonim dengan kata need to postpone the launch, ya, because it can happen next month, ya. Jadi reschedule sampai bulan depan artinya it can happen next month, ya, bisa ditunda dan dilakukan lagi di bulan depan. Sekarang nomor 14. Nomor 14,
Orang pertama mengatakan we can afford to upgrade the office equipment. Kita bisa membayar untuk mengupgrade peralatan kantor ini. Orang kedua menjawab yes, but we need to prioritize the most essential upgrades first. Orang kedua setuju, tetapi mereka harus memberikan prioritas terhadap bagian-bagian mana yang paling esensial yang perlu di-upgrade, ya. Kata prioritize di sini, ya, sinonim dengan kata focus on the most important upgrades, ya. Memfokuskan pada hal-hal yang jauh lebih penting terlebih dahulu, ya. Dan itu jawabannya adalah bravo. Sekarang nomor 15. Do you think the report is ready for submission? Menurut kamu kira-kira laporan ini siap nggak untuk kita serahkan? It's almost ready, but we should double check the figures one more time. Orang kedua mengatakan bahwa ini hampir selesai, tapi sebelum diserahkan mereka ingin mengecek ulang atau double check angka-angkanya, ya, untuk memastikan semuanya benar. Kata double check di sini tentunya sinonim dengan kata examine the report carefully, ya. Karena itu jawaban yang benar adalah bravo, ya. Nomor 16. Nomor 16, orang pertama mengatakan bertanya, I noticed the report was submitted a bit late, ya. Dia mengatakan bahwa laporan diserahkan agak sedikit terlambat. Speaker 2, I apologize, saya mohon maaf, we face some unexpected delays, but we're working on improving the process. Orang kedua minta maaf, dia mengakui bahwa mereka menghadapi beberapa keterlambatan yang tidak diduga, tapi mereka sekarang berusaha masih mengerjakan untuk meningkatkan proses tersebut, ya. Kata unexpected atau tidak terduga di sini, ya, tentunya sinonim dengan kata sesuatu yang tidak diperkirakan sebelumnya. Karena itu jawaban yang tepat adalah unforeseen issues, ya, unforeseen, hal-hal yang tidak terduga sebelumnya. Nomor 17, how do you feel about the client's feedback on our design? Bagaimana pendapatmu tentang feedback atau umpan balik yang disampaikan oleh klien tentang desain yang kita buat? Speaker kedua mengatakan bahwa they provided constructive feedback. Mereka memberikan feedback atau umpan balik yang konstruktif, ya, yang sangat positif. Jadi kata konstruktif, ya, kata konstruktif feedback artinya feedback yang cukup positif, yang sangat membangun, artinya sesuatu yang sangat bernilai. Karena itu kata constructive ini sinonim dengan kata valuable. Saya lanjutkan ke nomor 18. Can we expect a reply from the vendor soon? Apakah kita bisa mengharapkan atau mendapatkan jawaban dari vendor segera? Orang kedua menjawab, we should receive their response shortly. Kita sebaiknya menerima respon dari vendor secepat mungkin, ya. Kata shortly di sini tentunya bermakna dalam waktu dekat, ya. Dan itu sinonim dengan back soon, ya. Karena itu jawaban yang tepat adalah C. Nomor 19, should we proceed with the advertising campaign despite the budget constraint? A bertanya apakah masih perlu untuk melanjutkan iklan ini sehubungan dengan masalah budget yang mungkin bermasalah, ya. Orang kedua menjawab, we can still move forward, but we'll need to adjust the scope to fit the budget. Orang kedua mengatakan bahwa mereka masih perlu move forward, terus melanjutkan, dan tentunya kata move forward ini sinonim dengan kata, ya, fix them moving forward, ya. Yang terakhir adalah nomor 20, ya. How did the presentation go with the board? Ya, orang bertanya bagaimana presentasi dengan dewan direksi. Orang kedua menjawab, it went well, but there were a few difficult questions that we had to address. Orang kedua menjawab, begitu jauh presentasinya bagus, ya. Namun ada beberapa pertanyaan sulit dari dewan direksi yang harus mereka jawab. Kata difficult sini, sulit di sini tentunya sinonim dengan kata-kata bahwa walaupun mereka mengalami kesulitan untuk menjawab, namun sebegitu jauh presentasinya went well, berlangsung dengan baik. Karena itu jawaban yang paling tepat adalah sinonim dari went well, ya, adalah successful. Dan sinonim dari kata pertanyaan yang sulit atau difficult questions, ya, itu tentunya
challenging, ya. Some questions were challenging. Karena itu jawaban yang paling tepat adalah bravo. The presentation was successful, but the questions were challenging. Well, that's the discussion of the 20 questions of short conversation that you have just practiced. Well, I hope so far you have made a significant result, a satisfying result. Ya, itu 20 bahasan terhadap 20 dialog yang barusan kalian latih, dan mudah-mudahan penjelasan serta jawabannya ini bisa memberikan kalian pemahaman yang lebih baik tentang sinonim dalam listening, ya. Kalau kalian masih belum dapat hasil yang terbaik, saya yakin bahwa practice makes perfect. Dengan latihan berulang-ulang, kalian akan semakin familiar dengan sinonim dalam bahasa Inggris, ya. Karena saya yakin bahwa there's nothing that can be achieved instantly. Tidak ada prestasi atau hasil terbaik yang bisa kita capai dengan instan. That's why I think practice is very important. Theory is something, but without practice, it's going to be nothing. So before I dismissed, I'd like to remind you once again that so far we have learned everything about synonym. Without practice, trust me, you're not going to make any progress. So practice, practice, and practice. That's the key to a success. Right, that's all for today. I hope that we'll have a chance to meet again in the next topic. Have a great day, and bye-bye everyone. Good luck.